хотелось бы предоставить слово для доклада, для довольно большой по времени лекции, господину Дэвиду Кларку, профессору факультета психологии Университета Нью-Брансуика, известному исследователю в области когнитивно-поведенческой терапии Ocd и депрессии Канады. Good morning. I'm very pleased to be here. It's a great honor that you would invite me to your conference. Thank you, Yakov, for the wonderful invitation. This is my first time to Russia and to Moscow, and also to see CBT in action here in Russia. It's truly impressive. I am on the same committee that Stefan Hoffman is on, which is the International Association of Cognitive Psychotherapy. So I will be able to say to the committee that CBT is firmly rooted in Moscow and in Russia more generally. I guess I can't speak of the other part of the country, but I do see that there's a lot of interesting work and interest in CBT in Moscow, and this is very encouraging to the rest of us to see what you're doing here. So thank you very much. And so how about if I get on with the presentation? I want to talk this. Yeah, I forgot about her. Доброе утро. Я действительно очень обрадован и очень польщен тем, что я был приглашен на эту конференцию. Это для меня большая честь. Я хочу поблагодарить за это Якова. Это мой первый визит в Россию и первый визит в Москву. Я вхожу в тот же самый комитет, что и профессор Хоффман. Это Международная ассоциация поведенческой психотерапии. И я думаю, что когда я вернусь, я смогу с уверенностью сказать моим коллегам, что в России есть очень крепкая школа КБТ, как минимум в Москве, не знаю, что в других регионах, но в Москве я наблюдаю огромный интерес к этой области, и он меня чрезвычайно радует. So what I want to do is to talk about CBT for obsessive compulsive disorder. And I've been interested in OCD for about 30 years now. Started as a graduate student at the Institute of Psychiatry in London back in the 80s. And what is so fascinating about OCD, of course, is it's a very difficult disorder to treat. И то, о чем я сегодня хочу вам рассказать, о чем хочу поговорить, это когнитивно-поведенческая терапия в лечении обсессивно-компульсивного расстройства. Я занимаюсь ОКР уже порядка 30 лет, начиная с того времени, когда я окончила медицинский вуз. В 80-х это был Институт психиатрии в Лондоне. И что я нахожу особенно захватывающим в отношении ОКР, потому что это действительно такое заболевание, которое достаточно трудно лечить. Okay, so what I want to do is I'm going to start out with a very brief introduction of what obsessions and compulsions are, a little bit of the history, behavioral theories of OCD or behavioral treatment of OCD, and then I want to talk about CBT and end the talk with some of the research that I've been doing over the last maybe 10 or 15 years, looking particularly at obsessions. Obsessions are probably the most difficult part of OCD to treat. And then the talk will conclude with some future directions. Каков план лекции на сегодня? Вначале я дам небольшую вводную в то, что собой представляют обсессии и компульсии, небольшую историческую справку по поводу поведенческих теорий, поведенческой терапии, ОКР, и затем я остановлюсь на тех направлениях в исследовании КБТ, которыми я занимаюсь последние 10-15 лет, ну и затем мы с вами посмотрим на будущее направление развития этой области. So let's start out with a little definition of what OCD is. Of course, most of you will know that this disorder is characterized by, of course, obsessions and compulsions involving some sort of preoccupation
followed by repetitive behaviors or mental acts. So if you look at the actual diagnostic criteria for OCD, most people have both obsessions and compulsions. Ну и давайте начнем с короткого определения. Я думаю, большинство из вас знают определение ОКР, знают, что они характеризуются наличием обсессий или компульсий, которые несут в своей структуре беспокойства, сопровождающиеся повторными действиями или психическими актами. Но если мы посмотрим на диагностические критерии ОКР, мы поймем, что у большинства пациентов в структуре заболевания присутствуют как обсессии, так и компульсии. So I think it's true across most countries that the incidence of OCD is about between 1 and 2% of the population. So it's not a large percentage of individuals who have OCD, but those people who do suffer from the disorder it tends to be very chronic, so they present with this problem for many, many years, with the symptoms waxing and waning. So they get worse over a period of time, and they get a little bit better. Maybe as stress decreases, and then they get worse again. Я думаю, что совершенно справедливо будет оценить распространенность ОКР во всех странах на уровне 1-2%. Это не очень много, но пациенты, которые страдают этим заболеванием, имеют тенденцию к хроническому его течению, и эти симптомы, они имеют тенденцию развиваться волнообразно, то существенно усиливаясь, то ослабляясь, но затем после определенного стресса вновь усиливаясь. So if we start out with obsessions, the kinds of thoughts, images or impulses that people with OCD tend to have. So they often have thoughts about dirt or contamination, thinking that things are dirty, they're going to get contaminated, or over ordinary things like touching doorknobs or using public toilets or whatever. You can also have obsessions about doubt, did I lock the door, did I turn off the water taps, this sort of thing. You can also have obsessions about harming other people, even when you didn't want to, maybe accidentally harming people. And of course you can have thoughts about sex or religion that are considered very, what should we say, repulsive to the individual. And these thoughts tend to persist. They can sometimes occupy the mind for hours and hours a day. Мы все знаем, что обсессии включают в себя различные мысли, представления или импульсы. Они могут быть разнообразны. Это могут быть мысли и опасения заражения, контаминации, когда человек будет опасаться прикоснуться к каким-нибудь предметам в общественных местах. Бывает, есть большой круг бытовых обсессий, когда человек по несколько раз перепроверяет, выключил ли бытовые приборы, закрыл ли дверь. Есть обсессии, реализующиеся на уровне мыслей о том, что агрессивные мысли о желании навредить людям, существуют сексуальные, религиозные обсессии, которые воспринимаются человеком как крайне отвратительные и возмутительные. Но что объединяет эти мысли, это их высокая устойчивость в течение дня, то есть они могут беспокоить человека по несколько часов в день. Now, here's the interesting thing about obsessions. The person knows the thought is senseless. They actually know that they probably won't get contaminated if they touch something dirty. They actually know that, probably the house won't burn down if they left the heat on. They know the obsession is senseless, and yet they feel tremendous anxiety whenever they have the thought. Интересная вещь, касающаяся обсессии, это то, что человек, как правило, знает, что его опасения бессмысленны. Они знают, что они рационально понимают, что они не заразятся, если они потрогают какую-нибудь там ручку двери, и что дом не сгорит, если они оставили газ или отопление включенными.
они понимают, что это бессмысленное опасение, но тем не менее у них возникает чудовищная тревога. So, here's the thing. Cognitive therapy does not work in treating OCD. You can't treat OCD with CBT or cognitive therapy. The reason is that people already know that the fear is irrational. And in fact, in 81, 82, Professor Beck wrote a paper and said, cognitive therapy will not work, will not be effective for OCD. Здесь вещь, которую важно понимать, что когнитивная терапия не будет работать для лечения ОКР, потому что люди, страдающие ОКР, заранее уже понимают, что их мысли иррациональны, и в 81-82 годах еще профессор Бек сказал, что когнитивная терапия не будет эффективна для ОКР. So he said to me several years later that this is one time that he was very pleased to be wrong, that you can actually use CBT to treat obsessions and compulsions. And I want to talk a little bit this morning about some of the discoveries that we've made that you have to change CBT slightly in order to treat OCD. So the standard CBT doesn't work, but this new kind of modified CBT can be quite effective for obsessions and compulsions. Несколько лет спустя он сказал мне, что это был один из тех редких случаев, когда он ошибался. И те открытия в отношении КБТ, которые в дальнейшем нами были сделаны, показали, что небольшие изменения, внесенные в КБТ, позволяют использовать ее для лечения ОКР. То есть стандартное КБТ не будет эффективно, но несколько модифицированное КБТ будет эффективно и продуктивно в лечении ОКР. Okay, so if you look at this slide, so what do we know about obsessions that are kind of unique about it? Well, one thing is that the thought intrudes. So when people have obsessions, don't try to think about dirt or contamination or whatever. The thought intrudes in their mind against their will. It kind of pops in their mind. The thought is highly unacceptable. They get scared by having such thoughts. They become anxious by them. They don't want to have them. And they try to resist. They try not to think about the obsession. But of course, it comes back. It's uncontrollable. Давайте посмотрим на некоторые ключевые свойства обсессии, на свойства, которые уникальны для обсессии. Во-первых, мы знаем, что обсессии интрузивные, это значит, что они внедряются в сознание человека против его воли, и человек находит эту мысль крайне неприемлемой, человек пугается от этой мысли и пытается всячески противостоять ее возникновению в своей голове, но этого не получается, и она вновь возвращается. I think I understood that, actually. Okay, so what... Okay. So what I'm going to do is to skip the next couple of slides, and because I want to get right into the theory and CBT theory of OCD. So this slide deals with compulsions, and then the behavioral theory, and I want to talk about this slide here on exposure and response prevention. Я пропущу несколько слайдов, потому что я хочу перейти непосредственно к подходам терапевтическим. Мы пропустили слайд, который описывал компульсии, и сейчас мы поговорим про экспозицию и предотвращение реакции. Okay, exposure, where the patient, of course, is repeatedly exposed to the fear stimuli and prevented from engaging in the compulsion. Это подход к лечению, с которым знакомы тоже очень многие люди, присутствующие в зале. Фактически он непосредственно вытекает из бихевиоральной теории.
И это именно то лечение, которое следует использовать для борьбы с симптомами ОКР, с обсессиями, компульсиями, в том числе, в первую очередь, с страхом загрязнения. Now, the interesting thing is that exposure response prevention turned out to be a very important, a very significant development in the treatment of OCD. We know that about between 50 and 60% of people with obsessions and compulsions can be successfully treated with exposure response prevention. Expose them systematically to the fear stimulus, stop them or prevent them from engaging in the compulsion, and the obsession will disappear, their anxiety will decline, and so forth. So this is a very good treatment. Мы поняли, на самом деле, экспозиция и предотвращение реакции оказалось крайне важным достижением в развитии КБТ и очень важным шагом. И сегодня уровень эффективности этой терапии оценивается в 50-60%, и суть этого метода заключается в том, что пациент постоянно проводит экспозицию со стимулом, вызывающим тревогу, и предотвращают совершение им компульсивных действий, и постепенно таким образом тревога затихает и обсессии уходят. So one of the problems, so although we have this effective treatment, there are several problems that emerge. And one of the most important one is this one here, this second point, which is a significant number of people still do not respond to ERP. Remember I said about between 50 and 60% will respond to this treatment. So there are a lot of patients with OCD who do not respond to exposure and response prevention. The other problem is that ERP is particularly effective with compulsions, but not so good for obsessions. Несмотря на то, что этот подход несомненно эффективен, у нас есть определенные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, говоря о нем. И, во-первых, это все-таки большое количество людей, страдающих ОКР, у которых это лечение оказывается неэффективным. Я уже назвал цифру в 50-60%, и, собственно, это значит, что остается большой еще процент людей, которым эта терапия не помогает. И, во-вторых, мы видим, что ЭПР эффективна в основном в лечении компульсий, а не обсессий. So in the mid-1980s, British psychologist Paul Sulkowskis came up with this notion of a cognitive formulation or a cognitive model for obsessions in particular. And what he did is that he kind of merged some ideas from Beck's cognitive therapy of depression and Rachman's behavioral theory of OCD. And this is a diagram of the Sulkowskis model. В середине 1980-х годов Sulkowskis разработал когнитивную модель обсессий, и в этой модели он сплел воедино идеи из теории депрессии Бека и Папмана, поведенческой теории ОКР Папмана. So in Sulkowskis' model, we start out with the notion of unwanted intrusive thoughts here. What Sulkowskis basically said is, and this is based also on Rachman, is that obsessions are not that unusual. In a sense, everyone has obsessions. We do think about dirt, contamination. We do have doubts. We do have these odd thoughts that pop into our mind from time to time. We all have unwanted intrusive thoughts. И модель
Циолковский начинается с описания обсессий как нежелательных когнитивных интрузий, и здесь он сделал такое важное замечание, что, по сути, обсессии являются распространенным явлением в населении, и они встречаются также и у здоровых людей, у каждого из нас бывают мысли о страхе заражения, какие-то мысли негативные, нежелательные в отношении окружающих и так далее. И все это является патологией. So, what Tsiolkovsky was basically saying, and Rachman as well, is that having an obsession is not the problem. The problem is how you interpret the obsession, how you appraise the obsession. And if you have the intrusive thought and you evaluate it as extremely upsetting, extremely unacceptable, extremely threatening, then that is what could lead to the development of an obsession. И то, о чем говорил Циолковский, и то, в чем с ним согласен был Рекман, это то, что сама по себе обсессия не проблема, а проблема заключается в интерпретации ее. Таким образом, если у человека возникает эта интрузивная мысль, но он воспринимает ее как нечто чрезвычайно печалящее, чрезвычайно тревожащее, это и становится, собственно, проблемой и болезненным моментом. So there are two processes here that lead to the development of an obsession. You have the intrusion, you appraise it as a significant threat, and then you engage in some degree of neutralization, some form of mental control. And that's where the compulsion might occur. Those two processes, the appraisal and the neutralization, will then cause an increase in the frequency and distress of the obsession. И как мы видим, здесь есть два вот этих когнитических элемента в развитии патологических обсессий. Во-первых, это восприятие их как чего-то очень тревожащего и тяжелого. А во-вторых, это следующий этап, это нейтрализующие реакции, которые возникают у человека, страдающего обсессиями. Здесь, на этом этапе, могут появиться компульсивные действия. В результате это все ведет к повышению частоты обсессий и выраженному стрессу. And so on this slide you'll see the model, the kind of complete CBT model that we've developed over the years, where again what we recognize is the occurrence of the intrusion, the appraisal leading to neutralization, and then the thought, of course, increases. What happens is the anxiety goes down, the distress drops immediately, but then, of course, what happens is it increases the salience of the intrusion, so the person becomes even more sensitive to having that type of thought. Что мы видим здесь, это та же самая модель, мы этой моделью пользуемся достаточно давно, и у нас, мы видим, возникает нежелательная навязчивая мысль, и затем через ее интерпретацию, через дисфункциональные убеждения и оценки формируются компульсивные действия, направленные на ее нейтрализацию. При этом тревога значительно спадает во время компульсивных действий и повышается чувство контроля, но одновременно это ведет к высокой сенсибилизации, к обсессиям и к резкому повышению их частоты. So in the years since that model first came out in the late 80s or early 90s, we now know that there are various ways that you can appraise the obsession that will make it more difficult. One is, and you'll see these beliefs or appraisals listed here, and you may know them quite well. The first, of course, is you overestimate threat. So let's say you have a thought, a doubt, and if you estimate that the threat caused by that doubt is too great, then the obsession will become even more significant. И с того момента, как была развита эта теория, то есть в 50-х или ранних 90-х, мы достигли большого понимания того, что существуют различные способы интерпретации обсессий и
которые делают эти обсессии, которые значительно их усложняют. Один из таких способов – это гипероценка угрозы, когда у человека, например, возникает навязчивое сомнение, но он значительно большее значение придает угрозе, которая несет это сомнение, чем на самом деле. Other appraisals or beliefs are, for example, okay, here we go. So, intolerance of uncertainty. The individual with OCD often wants to be certain that they're correct. They want to be certain that that they're not contaminated, and so because they can't be certain, they become more anxious. There's inflated responsibility. That is, they feel that they are responsible to prevent something bad happening to themselves or other people. Thoughts are very important to them. They tend to evaluate or overestimate the importance of their thinking. They desperately try to engage in control, in mental control. And often because they feel anxious and distressed by the thought, they then believe the thought must be very important because they feel so distressed. К другим дисфункциональным убеждениям относятся непереносимость неопределенности. Например, человек, страдающий ОКР, должен быть абсолютно уверен в том, что он не заражен. Эта неуверенность, возникающая у него в виде страха, она для него невыносима. Кроме того, их характеризует повышенная ответственность за предотвращение возможного вреда, которое тоже заражение может нанести им или их родственникам. И еще одно свойство – это свойство придавать большее значение своим мыслям и вера в то, что мысли могут вылиться в действие, и попытки контролировать свои мысли, и необходимость контроля. Одна из причин, по которым они считают, что их мысли настолько важны, это то, что эти мысли вызывают у них такую степень тревоги. The other component of this is the neutralization. What we now realize is that people with OCD do a lot more than just engage in a compulsion. When they have the obsession, they are trying to get rid of it. So they do all of these, what we call mental control or control strategies, neutralization. They try to reassure themselves, or they seek reassurance from other people. They try to stop the thought. They engage in thought stopping. And they try to distract themselves from the thought. But all of these strategies fail for them. They don't work for them. They work for us, but they don't work for them. So the question is, how can we help them? How can we help people with OCD who have these ineffective control strategies? Другой компонент системы – это нейтрализация. И мы сейчас понимаем, что в попытке, в стратегии нейтрализации входит значительно больше вещей, нежели только компульсии. Это может быть поиск разубеждения или попытка разубедить самого себя. Это могут быть попытки остановить, прекратить мысли тревожащие. Это могут быть разнообразные попытки отвлечься от тревожащих мыслей, но если это все было бы эффективно для нас, для человека, не страдающего ОКР, то для пациентов с ОКР это не работает, и поэтому для нас важная задача понять, как помочь этим людям. Okay, so the next slide I want to get into some research, just very briefly. And this slide summarizes a whole body of research. One of the things that we've been trying to research over the years is, are these appraisals and these control strategies, are they unique to people with OCD? I mean, that's an important question, isn't it? Is it that people with OCD engage in have these beliefs and these appraisals, and that's what causes the disorder? What we now realize is that it is not unique to OCD. That people with other disorders also will show these kinds of faulty appraisals.
На этом слайде суммированы исследования, которые проводились в отношении ОКР. Исследований было очень много. И один из вопросов исследовательских, который мы ставили перед собой, звучит следующим образом. А являются ли эти интерпретации и стратегии контроля уникальными для пациентов с ОКР? Эти дисфункциональные убеждения, это свойство только пациентов с ОКР или нет? И то, что мы увидели, что на самом деле нет, они не уникальны, и они присущи людям, страдающим рядом других расстройств. Okay, so our conclusion then is this, is that these appraisals and beliefs are actually what we call transdiagnostic. You can see them in other disorders as well. So, they're not unique to OCD. И наше заключение было таково, что эти интерпретации и эти убеждения, они не являются уникальными для ОКР, а они скорее трансдиагностические, то есть они присущи целому ряду заболеваний. So another important question is, do these appraisals cause people to have obsessions? Are they a cause of OCD? And in fact, there's been much less research done on the causal factors in OCD. But what we can now say from the research, unfortunately, the few studies that have been done, is it looks like these cognitive factors do not cause OCD. They are not causal. They are a part of the disorder, but not necessarily a cause. Другой вопрос, который мы задавали, а являются ли эти интерпретации и убеждения, собственно, причиной обсессий, и на самом деле значительно меньше исследований фокусировались именно на поиске причинных факторов, но пока, к сожалению, мы приходим к выводу, что эти когнитивные факторы не являются причиной развития ОКР, они являются одним из элементов, но не более того. So what might be a cognitive vulnerability to obsessions? If the beliefs and if the mental control strategies are not necessarily a cause of the disorder, what might be some possible candidates? And unfortunately, in the last 15 to 20 years, we've not made a lot of progress in answering that question. It looks like that dysfunctional beliefs, for example, are not a strong candidate for a possible cause for OCD. Ну, таким образом, нужно ответить на вопрос, а какая же когнитивная уязвимость, в чем заключается эта когнитивная уязвимость, которая лежит в основе ОКР и служит ее причиной, поскольку мы поняли, что убеждения и вопреки ментального контроля не обязательно являются ими. И, к сожалению, за последние 15-20 лет мы не достигли существенного прогресса в понимании этого вопроса. Вот, дисфункциональное убеждение не выглядит, не кажется нам достойным, скажем так, подтвержденным кандидатом в причины и факторы ОКР. So we can actually suggest that maybe there are some possible, what we'll call candidates as a vulnerability factor for OCD. One possible candidate is that people who tend to put a great deal of value or significance on mental control, that possibly people who do that have a greater probability or possibility of developing obsessions. Мы можем на самом деле предположить вероятные кандидаты в качестве факторов этой уязвимости. В первую очередь мы наблюдаем это у людей, которые имеют тенденцию придавать особенное значение и особенную ценность мыслительному, ментальному контролю. Эти люди более уязвимы к формированию ОКР. I mean, another possibility is that people who have a high base rate of intrusive thoughts, people who have a lot of these unwanted thoughts, may have a greater probability of developing OCD.
other life experiences we know, and there's interesting research now looking at life events and how certain types of critical events may lead to the development of OCD. And of course there are interesting biological studies being done on certain biological cortical factors that may be involved in the development of OCD. Второй кандидат в факторы уязвимости – это люди, у которых исходно очень высокий уровень этих интрузивных мыслей, значительно больше, чем в общем популяции, они имеют большую вероятность развития ОКР. Кроме того, в последнее время исследования концентрируются на различных событиях в жизни и факторах стрессовых, относящихся к средовым, и тому, как они могут приводить к развитию ОКР. Ну и затем ведутся интересные, конечно, биологические исследования, в частности, кортикальной зоны, это биологическая теория. Okay, so where does that leave us with treatment? And that's what I've tried to summarize in this slide. I mean, the first thing to note is that CBT plus ERP, in other words, if you do cognitive therapy plus exposure and response prevention, it's not clear that that treatment is more effective than ERP alone. So that's kind of an interesting factor. The problem, though, is that that conclusion is based on a mixed sample of people with OCD. Ну и давайте посмотрим на то, к чему это приводит нас в плане подходов к лечению. Вот интересные данные были получены, которые говорили о том, что КПТ в сочетании ЭП оказалось не более эффективно в лечении обсессивно-компульсивного расстройства, чем только ЭПР. Но здесь есть некоторые ограничения исследований, поскольку они сделаны на очень смешанной выборке, неоднородной. So, where does that leave us then? Well, we do know that cognitive approaches may be helpful for certain types of obsessions, people who have just obsessions and no behavioral compulsions. The other possibility is that we do have some new treatments like mindfulness and acceptance and commitment therapy. It's not clear, though, that their results are any better than exposure response prevention or ERP, or CBT. Какие у нас есть из этого, какие выводы мы можем из этого сделать? Ну, во-первых, что чисто когнитивные подходы могут быть эффективны, но для лечения обсессий, не сопровождающихся компульсиями. Кроме того, в последнее время создавались и новые направления, такие как терапия принятия и ответственности, подходы к осознанности, но пока еще не ясно, нет доказательств того, что они эффективнее, чем КПТ. So I'm running out of time, so I'm going to present you one data slide, and then I'll wrap up with a couple of conclusions or some conclusions about where we can go with regards to our research and treatment on cognitive factors in OCD. У нас немножко мало времени, поэтому я сейчас покажу еще один слайд с данными, а после этого мы будем завершать лекцию, и я сделаю несколько выводов относительно того, куда дальше следует двигаться в области исследований, в области совершенствования лечения. So in this particular study, we were interested at looking at what is the difference between mindfulness. In other words, just asking people to become mindful of the thought, the intrusive thought, versus actually trying to actively suppress an intrusive thought. So in this particular study, we looked at 208, and these are university students who are either high in depression scores or low in depression scores. Интересное исследование, которое мы провели, мы пытались посмотреть, какое различие между осознанностью, осознанным подходом
или попытками активно подавить существующие мысли. Это исследование проводилось на выборке из 208 студентов, у которых при этом были диагностированы либо низкие уровни депрессии, либо высокие уровни. So what happened is individuals, the high depressed and the low depressed, were randomly assigned to either suppress an intrusive thought, a negative thought, or to be mindful of the thought over I believe it was over a 5 or 6 minute period. Что мы делали, это лиц из обеих групп, то есть из группы с высоким уровнем депрессии и с низким уровнем депрессии, мы рандомно просили прибегать к одному из двух механизмов, то есть либо подавлять интрузивную мысль, либо подходить к ней осознанно, и все это делать на протяжении 5-6 минут. So what it was is that all of the participants were given a sad mood induction, and then they either suppressed or were mindful for 10 minutes. Now, what's interesting is that, as you can see, and these are the frequency of intrusive thoughts, over 10-minute suppression period, what we find is that there's a greater increase in intrusive thoughts with mindfulness. На самом деле, прежде чем студенты вступали в это исследование, мы проводили индукцию подавленного настроения, и то, что мы видим здесь, это то, что частота интрузивных мыслей по сравнению с подавлением при подходе таком как mindfulness, при подходе к осознанности значительно выше. Also, what's particularly interesting in this is that overall mindfulness was not a particularly effective way to reduce or to get, to reduce the depressive intrusive thought. But the other thing is suppression seemed to be quite effective, but not so for the depressed group. Suppression was actually, the depressed group used suppression much less effectively. В целом, интересные выводы, которые мы сделали, это то, что осознанность не очень-то эффективный подход для снижения обсессивных, интрузивных мыслей на выборке депрессивных, пациентов лиц с депрессией, но при этом лица с высоким уровнем депрессии по сравнению с лицами с низким уровнем депрессии отмечали, что подавление для них было значительно менее эффективным в сравнении с лицами с низким уровнем депрессии. So what studies like this tell us are two important things about obsession and intrusive thoughts. One is what you do. The mental control strategy you use is important. It makes a difference. But secondly, we shouldn't just assume that some of our strategies, like mindfulness, or even thought suppression, but mindfulness is necessarily effective. It may not be in certain circumstances. И что говорят нам подобные исследования? Во-первых, о том, что какую ментальную стратегию вы выбираете, является очень важным моментом в работе с интрузивными мыслями. А во-вторых, мы все-таки не должны с уверенностью предполагать, что одна из выбираемых нами стратегий, например, осознанность, будет обязательно эффективной. So let me conclude with this. So what are our conclusions? CBT, including exposure and response prevention, is still the best psychological treatment. Okay, so some of the findings are a little bit discouraging. However, we must remember that from all of the research that has been done to date, that CBT, and when I say CBT, I'm including exposure and response prevention, is still the best psychological treatment we have. Давайте сделаем выводы. И первый вывод, который можем сделать, что КБТ в
включая ЭПР, до сих пор является наиболее эффективным методом лечения ОКР. Были в исследованиях некоторые отступления, но тем не менее до сих пор это является действительно самым надежным и лучшим психологическим методом лечения ОКР. The second thing, though, to remind ourselves is that treatment effectiveness is hovering between 50 and 60%. And only 25% of patients treated with CBT are symptom-free. Only 25% of OCD patients treated with CBT or exposure response prevention are symptom-free at the end of treatment. Еще одна вещь, о которой мы не должны забывать, это то, что эффективность нашего лечения все равно держится пока на уровне 50-60%. Кроме того, только 25%, которые получают лечение с помощью КБТ и ЭПР, только 25% полностью избавлены от симптомов. So, there's lots of room for improvement, and we desperately need new innovative approaches to treatment of OCD. Now, one of the things that I've been working on over the last 3 or 4 years is offering a mental control approach to obsessions and compulsions. And this is based more on the work of Daniel Wegner and others on thought suppression and what we know about the intentional control of unwanted thoughts. So certainly I believe there are some new approaches on the horizon, but at this moment, at least at this time, we have made more advances in understanding OCD. We've made more advances in the psychopathology of OCD. Fewer advances have been made in terms of how we actually treat individuals with obsessions and compulsions. Из этого всего следует, что у нас, конечно, существует огромное поле, пространство для улучшения наших подходов к лечению, и нам нужны новые инновационные подходы. В частности, я за последние 3-4 года работаю с такой техникой, как с техникой ментального контроля обсессивных мыслей, основанной, в частности, на концепции Вейгнера и на концепции сознательного контроля, намеренного контроля нежелательных мыслей. Это один из примеров, а новые подходы действительно очень нужны. И еще основной вывод, который мы можем сделать, что за последние годы мы действительно добились очень многого в плане понимания психопатологии и детализации психопатологии ОКР, но, к сожалению, не столь многого в оказании эффективного лечения и в развитии подходов к эффективному лечению. So this is my challenge for you, which is hopefully maybe with CBT, this young and vibrant group of CBT researchers, hopefully you will be able to provide us with some of those new ideas and those new approaches to what has turned out to be a very difficult psychological disorder to treat. So thank you very much. Это мой вызов вам. Здесь сидит очень много молодых, энергичных и энтузиастов в области ОКР. И я надеюсь, что именно вы сможете обеспечить нас новыми идеями и новыми подходами для лечения этого заболевания, которое до сих пор оказывается достаточно сложным в лечении. Спасибо вам большое. Спасибо большое.